Hi Rick, Shabbat. How are you? Good, how are you? Good. How are you? Me? You. I'm good. I'm good. Thank you. We're live. Now I'm extra good. Every time it works, I feel good about it. It's always a blessing. It's always a blessing. It's always a blessing. No, Joe's there. Rachel, did you already grab some dream or would you like me to? I'll do it. I just. Okay, fine. Oh, she knows. Yeah. What did I say? Well, I don't know. It's all mysterious. You just have to be flexible in this world. Yeah. Yeah. I'll move this out of your way. No, it's all right. It's not in my way. Oh, you're sitting up there. Yeah. So I'm thinking that all my stuff is probably in your way. No, because I walk around. Yeah. Whew. How are you? I'm present. You're present. Present. That's something. Yeah. How's, Yeah, I know. okay, It looks like a hook chest. present? Present. Annoyed. Yeah. What's going on? Yeah. Well, it would stick out more than the long rounds. She said, well, So, Oh, boy. yeah. So we'll see. I don't know. It's about a half week or so. Oh, okay. yeah, Hopefully I'll get better. hopefully I'll get better. So the surgery was, Oh, that was successful. that was successful, but not something else. Something else. Gotcha. Yeah, we'll see. Let's see. Whew. All right, maybe I'll, okay, relax. Shabbat shalom to everyone on the live stream. We have moved locations, so just be patient for a moment. We'll be right back. Nancy? Of course. Oh, you're too kind. My pleasure. Least I can do. Do you want it? Where did I feel like I had so many friends here before? Joshua was too cold. Aw, Carol had to go home to Glenn. Grace, I hope, is coming back. great. And then I'm sure people will. Oh, Jenny's here too. All right, Jen. Oh, and Rick. I think Rick's coming back. Oh, yeah, Rick. Ironically, it's not hard to get a music stand in here. Just had to find one that wasn't going to She said, well, hey, folks. I'm here all day. Hi friends. Shabbat shalom. Good morning. We are going to get started on page, 164. I want to say 40 or 92. Matovu. My tofu. 102. I'm just going to throw numbers out, and one of them will be right. Sure. Pretty sure there's a 92. I knew there was a 2. Oh, that's impressive. I knew there was a 2. That's impressive.
jump ahead to Shochenat, found on page 163. Shochenat Maharam Vekadosh Shemo Vekatuv on Tzadikim Adonai Shematiha B'fi Yisharim Titalav V'Yivrei Tzadikim Titbarach V'Yushon Kasim Titumam V'Kerev Kedoshim Titkatash V'Machalot V'Rivat Amcha Beit Yisrael להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל, לקלס, על כל דברי שירות ותשבחות אבי בן ישי, עבדך משיחך. Please rise as you are able. ישתבח שמך לעמתנו. כי לפנינו לבלבתנו במותנו. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח וגבורה, תהילה לתפארת, קדושה מלכות, ברכו קודם יתה ביד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל התודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשיר זמרה, מלך אלפי העולמים. Anybody know if there's enough on the live stream for Minyan? What's the time? We're going to continue with the opening bracha for Shachrit on page 166 in the middle of the page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvarei choshech oseh shalom uvarei et hakol hakol yoducha ve'kol yeshabechucha. Continue silently until the diamond on page 167. אין כרכך ואינצתך אפס פרטך ומדומה לך, אין כרכך אדוני אלינו בעולם הזה, ואין זונך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס פרטך גואלנו לימות המשיח, יהינו מלך מושיענו לתחיית המתים. Adonai kol ha'masim baruch u'mvorach b'ficha neshama Galo v'tuvo malei olam dat u'tvuna sovevim oto Ha'mitga'el chayot ha'kodesh v'nedar b'chavod al ha'merchava L'chut u'mishor lifnei chizot chesed v'rachamim lifnei kevodo Tovim mior shebara Eloheinu yitzaram b'da'at b'bina u'haskel Koach ugura natahen liot moshim beker tevel Noleim ziv ufikim nogah na'aziva b'chol ha'olam Smechim b'seisam v'sasim b'voam Hosim yem ha'retzon konam Be'er b'chavod nonim lishmos alaverin alezecher malchuto Kar ha'shemesh v'hizachora v'hikim suat havana Shevach notnim lo kol seva marom Tiferet ugedula serafim ve'ofanim v'chayot ha'kodesh Yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 yana na 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 Leila she'shava mikol ha'masim. We will continue silently until the top of page 171. Mizmor Shulim HaShabbat. Together 4 lines from the top on page 171. Kulam avovim, kulam beluhim, kulam giburim v'kulam osim, ve'imah v'rabertzon konam, v'kulam porchim et pikan gushav tahara, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים.
את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. להקדיש רצון בנחת רוח בסף הברא ומהקדושה כלום כחרונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלכו הארץ כבודו. ואופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן עצים לעומת שרפים למטה משבחים ואומרים ברוך אדוני ממקומו וברוך מאימות ייתנו. Together with the diamond for Or Chadash. Or Chadash al Zion Tahir, Or Chadash al Zion Tahir, Or Chadash al Zion Tahir, Or Chadash al Zion Tahir. Venizke kulanu mehera leorot. Venizke kulanu mehera leorot. Baruch atah Adonai yotzei hameot. We'll continue silently until the top of page 174. At the top of page 174, we'll gather the four corners of our talitot, the seat of our prayer shells. V'havihenu l'shalom me'arba kanfot haaretz v'tolichenu kol b'mihut li'arsenu ki el po'el Yeshua'tata uvanu v'acharta mikolam v'lashon v'keravtanu l'shimcha hagadol selah v'yemet v'hodot lecha u'yachetcha b'yahava Baruch atah Adonai abocher b'mo Yisrael b'yahava Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Hashem. Adonai lechem emelech v'yatziv v'nakon v'kayav v'yashar v'naman v'ahu v'hakli v'nechmad v'na'im v'nora v'adir v'tukan v'chol v'yafet v'arizim v'ael v'emet v'legam v'achenu v'sor Yaakov v'geshenu v'dor v'dor hu kayim v'shmo kayam v'kiso nakon machuto v'manato la'ad kayam. Page 180. V'varav chayim v'chayamim. הראשונים והאחרונים, דבר טוב וקיים. Diamond on page 180. אמת שאתה אדוני אלוהינו לאבותינו ממותינו, מלכנו מלך אבותינו ממותינו, גואלנו גאוותנו ממותינו, יוצאנו סור ישותנו, פורדנו מצילנו לעם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ממותינו, אתה הוא מעולם.
In a moment, we'll continue on page 182, followed by the morning Amidah with the opening brachot, followed by the Kedusha, and then you'll have time to follow along privately in the Siddur, or using your own time for your own private prayer or meditation. Please rise as you are able, page 182 at the diamond. Mi chamocha, mi chamocha, mi chamocha, mi chamocha, mi chamocha, mi chamocha, Elim Adonai, Hayani kamocha, Enedar Kodesh, Norati lo Osefele, Shira Chadasha, Shichu Geulim leShimcha. Asvarat hayam yachad kulam hoduvim lechovei ameru Adonai lo leolam va'ed. So Yisrael Mu'adi Ezrat Yisrael Uveit Nomecha Yehuda Israel, Golenu, Naitzivot Shemo, Kedosh Israel, Baruch Atah Adonai, Gal Yisrael. Baruch Atah Adonai, Eloheinu, Eloteinu, V'Imoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor VeHanurah, Elyon, Gomer Chasadim Tovim Vekoneh HaKol V'Zocher Chasdei Avot Imod, Omer Yiguel Nenehem Eman Shemo Mi'ahava, Melech Ozer U'Moshiach U'Magin, Baruch Atah Adonai, Magin Abraham, Ufokei Sarah, Atagi Borle Lamadonai, Mechayim Ekim Acharav Lehoshia, Mashib HaRuach, Umorid HaGeshem, Mechafil Chaim Bechesed, Mechayim Ekim Berachman, Samech Nofim Berofech Oli, Romati Asrim, Umekayim Emunato Lishenei Afar, Michamocha Bal-Yuros, Umidom Elah, Melech Menich Umechayim, U'Mashiach Yeshua, V'ne'eman Atal HaChayot Vitim, Baruch Atah Adonai, Mechayei HaMetim. Nekadesh Shimcha Ba'olam, Kishem Shamdi Shimato B'Shmei Magrom, Kakatuv Hayad Neviyecha V'Kara Zel Zel V'Yamar, Kadosh, 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 Adonai Tzilon, U'Kol Haaretz Kevodo. Az L'Kol Rash Gadol, L'Dev V'Chazak Mashmim Kol, Niknasim L'Matzirafim L'Matam, Baruch Yomeru, Baruch Adonai Mimkomo. Mimkom Chad Malkeinu, Tofia, V'Tim Loch Aleinu, Kimecha Kimanachlu Lachayayay, Matai Tim Loch B'Tzion, V'Karov B'Yameinu Le'olam Va'ed Tishkon, Titgadal V'Titgadash, B'Toch Yerushalayim Yircha, L'dor V'Hador, U'Netzach Netzachim, Re'neinu Tirena, Malchut
V'ach netzakim tirshaka nakish. V'shikacha Eloheinu mipinu lo yamush le'lam va'ed. Ki hamelech Elohe kadosh ata, baruch ata Adonai, Ha'el HaKadosh. Please continue davening at your own pace. We'll join together with the words of Sim Shalom on page 194. Sim Shalom Tova Uvracha Chel V'Chesed V'Rachamim Aleinu Ve'al Kol Yisrael Amecha V'Archeinu Avinu Kulanu Ke'echad Kulanu Ke'echad V'Yor Panecha Natata Lanu Adonai Eloheinu Torat Chaim V'Ahavat Chesed U'Tzedaka U'Bracha V'Rachmim V'Chaim V'Shalom V'Yadadadai V'Tov B'Necha V'Varech Et Amcha V'Varech Et Amcha Yisrael V'Chol Erech V'Chol Sha'ah B'Shomecha. Continue with Kaddish Shalem, the full Kaddish on page 197. Yikra v'yikra shmei Rabba, v'yalman divachirtei v'yam nishmavutei v'chaychon v'mechon v'chaychon b'et Yisrael v'akala v'zman karei v'imeru v'yishmei Rabba mevorach v'yallam me'al me'al maya yivarach yitvarach v'yishtabach v'yivar v'yikama v'naseh v'yitadar v'yitalev v'yitadar shmei l'kudesha ve'ela mikol berchata v'shertat v'berchata v'nechemata Rabbi Alma v'imeru V'yikabel sotom b'chon l'chol b'et Yisrael v'dam avuchon di b'shmei v'imeru Yishmam Rabba Mishmai v'chaim aleinu v'chol Yisrael v'imeru V'aseh shalom v'nana v'choyat seh shalom aleinu v'chol Yisrael v'chol Yisrael v'imeru Amen. We'll jump to page 110 for the Shir Shalom, the song for Shabbat.
היום יום שבת קודש, במקדש נשמשים. Together at the diamond on page 111. Sadikata ma'ifra keres bavanot yiskeshitulim bevet Adonai v'chatzot Eloheinu yafrichu on yenuvun l'seva l'shenim v'rananim yiru lehagid ki ashar Adonai Page 117 for Psalm 30. Mizmor Shir HaMekabat by Ledabim. Leman Yimekavulidom Adonai Zamotecha. In a moment, I will read the Kaddish list for the downtown synagogue, after which I invite you to add names of those you're remembering or say a word about them in a moment. The downtown synagogue continues to mourn the losses in the past 11 months of Michael Jason Altman, son of Terry Altman, Howard Cohn, father of Douglas Cohn, Alan Cohn, Jeffrey Cohn, and Susan Coaches, Eugene Dreiker, husband of Elaine Dreiker, father of Alyssa Dreiker and Stephen Dreiker, Buddy Hillman, father of Deborah Wasserman, Sam Glass, a longtime participant at the synagogue, Maxine Goodfreund, mother of Keith Goodfreund, Leslie Goodfreund, Lynn Steele, and Jeffrey Magid, David Schoen, a longtime supporter of the synagogue, Lois Fishman, mother of Jody Fishman Rains, grandmother of Isla and Zoe Rains, the Honorable Avon Cohn, husband of Lois Cohn, Gerald Levine, husband of Lynn Levine, and Nat Fishman, father of Jody Fishman Rains and grandfather of Isla and Zoe Rains. We commemorate the art sites this week of Marion Feldman, Shana Etta Bar Chana Bela, Simeon Isaac Friedman, Gussie Wachs, Bernard Liss, Harry Feldman, Michael Carville, Milton Stern, and Norman Mintz. Is anyone else mourning a recent loss, commemorating a yard site, or wish to say something about someone they're mourning? If you are mourning or it is your custom, please rise, page 119, Kaddish Tov. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. V'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayachon u'vyomechon u'b'chay t'chol Beit Yisrael. Ba'agala u'bizman kariv v'imru. Amen. Yehi shmei Rabbah v'barach le'olam v'lo'mei hayah. Yitzbarach v'yishtabach. Yitzba'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei d'kudusha b'ru. Le'ela min ko birchata v'shirata, tush b'chata v'nechamata, ta'almiran v'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al ko Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mramav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al ko Yisrael v'al ko Yoshvei Tevel v'imru. Amen. I invite you at this moment to honor the tradition of our ancestors and be wandering Jews. Once again, we are set up in the parlor in Sibley House, and so please make your way over there as relatively quickly as you can. And I am going to take the live stream. I'm wondering if there's a way to do that without making them dizzy. I'll figure that out. Okay, this goes on the dolly.
Hello, everybody on the Zoom. We are moving to a different room. If it's going to make you dizzy to watch while I'm walking, then please feel free to walk away from the screen for a moment. We'll be back in a second. Okay. Rick? Rick? I'm sorry. Thank you. Oh boy. There we go. Thank you. No, thank you. Okay. Say hello to the folks on camera. Okay. Oh, sorry, folks. Oh, yes. Okay. Thank you for traveling with me. Hopefully this will be a little stable so you can come back to the screen if you wish. Rabbi, how's Phil doing? Better. He, in fact, is doing better enough that he's traveling to Denver to visit with his family and grandson. Apparently they have a whole system where they're going to mask for some of it, but he's well enough that he is getting to travel, so that is a wonderful thing. Sorry about Phil. What? Phil. Sam appears to be doing well after the. Sam seems to be doing fine. She is convalescing at her parents' house. So. COVID? No, she had surgery, Oh. which went well yesterday. So she will be back in a few weeks, maybe a little more than that. But she fortunately is doing just fine. Okay. The second tour is here, actually for next week, but it's a little difficult to explain. Let's see if there's a place I can put it. If not, just leave it okay. Table delivers this? Well, we'll leave it here for now for me to look over. That was pretty fast. I'm impressed with us. Yeah. Good job, team. Right? Okay. All right. You don't want With gratitude to Gabby this morning for being our tour reader and to Joe for being our half tour reader, we are going to continue in a moment on page 200 with our tourist service. And I am going to invite you, Bobby, if you're up for it, to do the first aliyah, and Jen, you're the second aliyah, and Rick, the third aliyah. When Frank gets back, hopefully, the fourth. Gabby, would you like fifth? I'll do sixth, and we'll try to find, oh wait, Grace is here too. Well, she has been here, yes. I know that she's still here. Frank, in your absence, you were given the honor of the fourth aliyah. Thank you. And we'll see where Grace fits into that rotation, but we are all good in that regard. Page 20. It's so fun to be with you. We made it work. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Yes.
תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Lecha Adonai HaGadol HaGavura, HaTiferet, HaNetzach VaHod, Ki Kol Bashamayim Va'aretz, Ki Kol Bashamayim Va'aretz, Lecha Adonai Mamlacha, Tamiz Na'aseh Lechol Arosh. Romemu, 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 Romemu Adonai Eloheinu, Ve'yishtachavu, L'Adam Raglav Kadoshu. Romemu, 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 Adonai Eloheinu, Ve'yishtachavu, You may be seated. Our Torah reading this morning is from Parshat Vayeshev. It's going to begin at the very beginning of chapter 37 on page 226. Maybe you should alert Grace that she's getting. Oh, that she's going to be honored with an aliyah, unbeknownst to her. Which, It's gonna be a big Grace, may we surprise. honor you with the 6th aliyah. Oh, yes, thank you. I'm so glad. That works. And then you're 7. Okay, great. I'm 5. You're 5, then I'll be 7. Okay. I won't be. We can move it around, but at least we'll make sure we got everybody. Okay. Yes. Oh. Okay, our first aliyah this morning is going to be chapter 37, verses 1 through 3. And we are reading very smooth. I think I should have We're good. All right. Ta'amod. Bracha bat tzvika shremasha. Rishon. Amen. Amen. וישב יעקב בארץ נגועי אביו בארץ כנען. עלי תולדות יעקב יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער לבני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעת אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר
Asher Natalanu Torah Temet Hayelam Notata Tochenu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. We will take a moment before our second aliyah to think of those who are in need of healing of the body, healing of the spirit. I will read the list from the downtown synagogue, after which I invite you to add names of people you're thinking of as we pray for a full and speedy recovery. We pray for Refuah Shlema, for Scott Miriam, Beth Sweet, Jackie Thomas, Baila Elka Bat Gittel, Vardalea Bat Anashena, Joseph Eisenberg, Golda Bat Hanina, Bob Naftali, Yaakova Bat Leah, Karen Jurek, James Joseph Wheeler, Alfred Gurich, Andy Doctoroff, Rosita Knox, Abraham Ben Abraham, Marsha Burkow, Paul Drewick, Sandy Schwartz, Sharon Buttrey, Marjorie Gilbert, Samantha Wall, and Lee and Paul Blisman. Does anyone else want to wish a name as we do our Shabbat? Tony Lee. Thank you. And I feel like I messed up the names of the folks that you added. Yurik or Jurek? Jurek. Jurek. Thank you. You join in Shabbat. Bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Yishevera imotenu, ekora bracha, ve'avotenu. Bless those in need of healing, with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Our second aliyah this morning is chapter 37, verses 4 through 7, which begins on page 227. Okay, just right there. Ta'amod, Sephora Bat Ilya Marina. Zipporah Bat Ilya Ben Marina, Shani. Yeah, right there. Baruch Adonai Hamorach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher B'Harbanu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayiru Echav, ki oto ahav, avihem minchom echav, vayishanutu oto, velo yachlu dabar leshalom. Vayachlom Yosef chalom, vayaged echav, vayosef on, sino oto. Vayomer Elohim, שיבונה חלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם נצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונן לאלומתי. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'hayei olam natan betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashikah.
Our third aliyah this morning, chapter 37, verses 8 through 11, can be found on page 227. Ya'amod Nachum ben Yisrael Shlishi. Baruch Adonai HaBaruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayamru lo echav hamaloch timloch alenu imashom timshol banu vayatzuvu od tzeno'oto el chalomotav ve'al divarav vayachalom od chalom acher ויספר אותו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח אחר 10 כוכבים משתחווים לי ויספר אל אביו אל אחיו ויגר בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואימך ואחיך וישתחוות לך ארצה ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet chayei olam atah b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Our fourth aliyah, chapter 37, verses 12 through 17, can be found on page 228. Ya'amod Gover Shlomo Ben Reuven Vidorit. What did I do? Baruch Adonai HaBaruch. Baruch Baruch Adonai HaBaruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. ויאמר ישראל אל יוסף הלא אחיך רואים בשכם לכן וישלחך אליהם. ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן תחשיבני דבר. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה וימצאהו איש והנה טועת בשדה וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. ויאמר את אחי אנוכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רואים. ויאמר האיש נסו מזה כי שמעתי אומרים לך דוח פני. וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בתותיו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tokeinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yasher Koach. I have to say, Dr. Martin Herman did his due diligence in the Ador Vador passing down of the directory of Hebrew names for everyone.
It is me who every week somehow when I'm printing out the Kaddish list and the Mishaberach forgets to print that out. So someone might need to text me on Thursday. The Hebrew names. But we'll try that next time. Our fifth aliyah this morning is chapter 37, verses 18 through 22 on page 229. Is that Grace? That's you. Okay. Ya'amod. Gavri Tov. Gavri Tov. Ben Mordechai Tzvi. Ben Mordechai Tzvi. Elka. Rabbeinu Elka. Hamishi. Baruch Adonai Baruch Baruch הנבחתם ואת ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברוך בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה אדוני נותן התורה. ויראו אותו מרחוק ובטרם יקר עליהם ויתחו אותו להמיתו ויאמרו איש אל אחיו הנה באה החלמות חלזה בה ועתה הלכו ונהרוגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעב אכלתו ונראה מיהו חלומותיו וישמרו בין ויצילם מידם ויאמר לו נחנו נפש ויאמר עליהם ראובן אל תשלחו העם השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר וירא תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתת בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yeshua. Our sixth aliyah, chapter 37, verses 23 to 28, can be found on page 230. Ta'amod. Zipporah Gera. Bat David Ellen. Shishi. Baruch Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. ויהי כשבא יוסף אל אחיו וישתו את יוסף אל כותונו את כתוני השבעים אשר עליו ויקחוהו וישלחו אותו הבורה והבור ריח אין בו מים וישבו לאכול לחם ויצאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים בעל מגלעד ודמלתהם נושאים דחות וצירי ועלות הולכים להוריד מצרימה ויאמר יהודה אל אחיו מה פצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו לכו ונמכרנו לישמעאלים ענו את יבו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו ויעברו אנשים מדיינים סוחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים ב20 כסף יבוא את יוסף מצרימה. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chai Olam
B'Tocheinu, Baruch Atah Adonai, Noten HaTorah. Amen. Yashikah. I'm sorry. No. Talmud, Harav Penina. Harav Penina, Bat Kineret v'Moshe. Kened Moshe, Shvi. Baruch Hu Adonai Hamborah. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Le'olam Vayed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayashav Reuven el Habor, והנה אין יוסף בחור, ויקרא את בגדיו. וישוב אליכם ויאמר, הילד איננו, ואני אני בא. ויקחו את כתוני יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויבלו את הכתונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים, ויבואו את אביהם, ויאמרו זאת מצנו הקרנה, הכתונת בנך אם לא. ויקירה, ויאמר כתונת בני, חיה רעב, אכלתו, טורף יוסף. טרוף טורף יוסף, ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שח במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקמו כל בניו וכל בנותיו לנחל מות. וימלאן והתנתכם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבך אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר סירי פרעה שר הטבחים. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Show me where the Maftir starts. The Maftir is going to be chapter 37, verses 34 through 36. At the top of the phone? No, it's right on the bottom. Vayikra. Yeah, great. Ya'amod. Yosef Metetahu Halili Maftir. Baruch Hu Adonai Hamborah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vayed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Vayed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שח במותניו, ויתאבל אל בנו ימים רבים, ויחומו כל בניו וכל בנותיו ונחמו. וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויבך אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים, לפוטיפר שריס פרעה שר הטבחים. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Yashikah. Please rise as you are able. Would someone like to help dress the Torah? All right. Robbie, will you help? Okay. וזאת התורה אשר שם משה
Livnei b'nei Yisrael al pi Adonai v'yad Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. You may be seated. Our Haftarah this morning begins on page 247. Thank you to Joe for chanting for us. We are in the book of Amos. This is a good one. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'milim tovim v'ratzav v'divreihem v'nemarim be'emet. Baruch atah Adonai habokeh b'torah Moshe abdo v'Yisrael amo ובנביאי האמת בצדק. כה אמר אדוני על 3 פשעי ישראל ועל 4 לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, השואפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענבים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה, למען חלל את שם קודשי. ועל בגדים חבולים יטו, אצל כל מזבח, ויהן אנושים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמדתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גבהות, וחסון הוא כאלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה, לרשת את ארץ האמורי, ואקים מבניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים. האף אין זאת בני ישראל נאום אדוני, ותשקו את הנזירים מיין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור לא תנבאו, הנה אנוכי מעיק תחתיכם, כאשר תעיק העגלה המלאה לאמיר. ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, ואמיץ ליבו בגיבורים. ארום ינוס ביום ההוא נאום אדוני, שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שניים יחדיו, בלתי נועדו. הישק אריה ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו ממעונתו בלתי מלאכת. התיפול ציפור על פח הארץ, ומוקש אין לה. היה פח מן האדמה, ברכות לא ילכוד. אם יתקע השופר בעיר, והעם לא יחרדו. אם תהיה רעה בעיר, אדוני
היא לא יעשה. אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אל ישאג מי לא יירא. אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם. כי המלך נאמן ורחמן, אתה ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה, שמחנו. אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל לבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד, על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו. אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת על הכל. אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Thank you. We are going to continue in our service on page 216, and I invite you to join me if you wish in English. Again, page 216. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, and our mothers Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless all this holy congregation with all other holy congregations, them, their sons and daughters, and all that is theirs, and those who dedicate synagogues for prayer, and those who enter them to pray, those who donate lamps for light, wine for Kiddush and Haggadah, bread for visitors, and charity for the poor, and all those who work for the needs of the community, and to build the land of Israel faithfully. May the Holy One give them their reward, remove from them all disease, cure their entire bodies, forgive all their sins, and have blessing and success to all they do, with all Israel, their family, and let us say, Amen. Okay, please rise, page 217. This. I do. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים
וכבוד חיים, שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימר משאלות ליבנו לטובה, אמן סלע. מי שעשה ניסים, ניסים לאבותינו ולאמותינו. מי שעשה ניסים לאבותינו ולאמותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב. ויקר בעץ נידחנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש טבת יהיה ביום השבת קודש, ובמחרתו ביום הראשון, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחד שם הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום. אמן. לששון ולשמחה, לישועה ונחמה, ונאמר אמן. And you may be seated. That made me tremendously happy, so we are going to do Ashray with a great deal of joy, as it is meant to be done on page 223. We will start together, continue silently, and join back together at the end. Ashrei Yoshvei Beitecha, Oja Alecha Salah. Ashrei Yoshvei Beitecha, Tehillah LeDavid. Diamond on page 224. Tehillah Adonai Yadavechi, v'yivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed ve'anachnu nevarech Hallelujah. Let's rise as no eagle. Yahalelu et Shem Adonai, ki nizkar shemo levado. Israel Amkarovo, Hallelujah, Hallelujah, He's more than David, Avul Adonai B'nei Elim, Avul Adonai Kavod Baros, Avul Adonai Kavod Shemo, Ishtachavu Adonai B'Hadra Kodesh. Kol Adonai Hamayim El HaKavod Yirim, Adonai Hamayim Radim. Kol Adonai B'Koach, Kol Adonai B'Hadar, Kol Adonai Shomer Arasim, V'Yishaper Adonai et Arzei Ha'Lebanon. Vayaki Kedem Kamo Egel Lebanon B'Siron, Kamo Ve'Emim. Kol Adonai Chosef Ha'Vodesh, Kol Adonai Yachil Ivar, Yachil Adonai Imar Kadesh, Kol Adonai Yechol Elyon. Vayeches Sof Ye'arot V'Chalo Kolo Omer Kavod. Adonai Lamabul Yah, Shabbayeshev Adonai Melech Le'olam, Adonai Oz Ve'amoyitem, Adonai Yevarech Elam
228, Chatzi Kaddish. Yikarali kashem Abba. Amen. B'yam madi v'akirotei b'yam nitmachutei v'chayei chona v'mechona v'chayei l'chol beit Yisrael. Hagala b'zman kari v'imeru. Amen. Yiparach v'yishtarach v'yipar v'yishtamam v'naseh v'yitadar v'yitaleh v'yitaleh shmei v'kudeshah. Le'el amin chol v'yachata v'shata v'shvachata v'nachamata d'amira b'yamav v'imeru. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloheinu Malkeinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Yitzchak Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אליון גומר חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואימהות ומביא גואל לבניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומדהים ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור אילם אדוני מחי מקימת הרב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחלקי חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדום אליו מלך מנהיג ומחייב ומשיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני לחיי המתים נריצך ונקדישך יסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככה תשוב היד בידך לקרא זכר יאמר קדוש 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 אדוני צבאות בארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה הימינקום כבודו למתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו במקומו יבן ברחמים יכול עם יחלים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישפיענו ברחמו שהיד לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם יין יין ובדברי חשבתו כתוב לאמור ימלוך אדוני אלוהיך ציון לבנור הללויה לרוב אדון נגיד גם לך ולנצח נצח עם קדושתך נגיד ששיטתך אלוהים מפינו לא ימוש ללם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
davening at your own pace. Join together with the words of Oseh Shalom, found on page 244. Oseh Shalom Ibrahim, Uyaseh Shalom Aleinu, Ve'yakol Yisrael, V'imru, Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'yakol Yisrael, 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 Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Ve'yakol Yisrael. We continue with Kaddish Shalem, found on page 245. Yikra v'yikra shemei rabba, b'yal madi v'achiyotei, b'yam nikmaputei, v'chayechon v'yachonu, chaylechu beit Yisrael, v'chalav b'zman karei v'imeru. Yishnei rabba mevorach, v'yal me'armaya. Yiparach v'yishtabach, v'yipar v'ytamam v'yitnasei, v'yitadar v'yitalei v'yitalal shmei kudeshah. Ve'ela min kol birchata v'shirata tushkechata v'nechemata, d'amiram b'yal madi v'imeru. V'yitkaber tzolton v'chon v'chol b'yil Yisrael, t'dam abuhon v'yishma v'imeru. Yishalom v'yishamai v'chaim aleinu v'kol Yisrael v'imeru. Oseh Shalom Yirmam, V'yaseh Shalom Aleinu v'kol Yisrael, v'kol Yishmei Tevel v'imeru. Amen. Join together at page 247 with 8 Eloheinu. Ein Eloheinu, ein Kadoneinu, ein K'malkeinu, ein K'moshienu. Mi Eloheinu, mi Kadoneinu, mi K'malkeinu, mi K'moshienu. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Eloheinu, no del Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shekiru Avoteinu, Lefanecha Kedoret Asamim. We'll continue with Aleinu on page 249. Please rise as you are able. Aleinu Neshabeach Ladon Hakol, Latin Gdula Leotzereshit, Shelo Asanu Yeharazot, Velo Samanu Kvishokot Adama. Shalom Samchakim Kahem, Begoreinu Kechol Hamona, V'anachu Korim, U'mishacharim U'modim, Lifnei Melech Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Elkim Khan. Together at the time on 251. Katuv b'toratecha Adonai imloch le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai melech al kol haaretz v'yom hahu yiyeh Adonai echad u'shmo echad. You may be seated. The downtown synagogue continues to mourn the losses in the past 11 months of Michael Jason Altman, Howard Cohen, Eugene Dreiker, Buddy Hillman, Sam Glass, Maxine Gutfreund, David Schoen, Lois Fishman, the Honorable Abram Cohn, Gerald Levine, and Nat Fishman. We commemorate the yard sites this week of Marion Feldman, Shana Etta Barchana Bela, Simeon Isaac Friedman, Gussie Wachs,
Bernard Liss, Harry Feldman, Michael Carville, Milton Stern, and Norman Mintz. Is anyone else mourning recent loss or commemorating the art site this morning? I guess technically now this afternoon. Kaddish Yatom, please rise as you are mourning or it is your custom. Gadal mikadash me'avam yomad yirach yiroteh me'amlich malchuteh v'chayichon yigomechon v'chayed zechol beit Yisrael v'agalat u'bizman kariv v'imru Amen. Yesh me'avam v'barach le'olam v'le'olam Yisbarach v'yishtabach yitzba'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemeid kudeshah B'richud le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata Amiran ve'alma ve'imru. Amen. Yehi shlam rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom v'ramach. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. You may be seated. All right, folks, we have a doozy of announcements this morning. I even had to write them all down. It's very exciting. The first is, of course, we'll do this in chronological order. The first is immediately following our services, we are going to have our Simcha Shabbat, Kiddush, and lunch. Please join us in Ledger Hall following the service. Tomorrow, two things. One, we are putting together a green team to help with sustainability initiatives at the synagogue. If you are interested in joining, please let me know. We're going to be meeting tomorrow at 1:30 on Zoom. Then, tomorrow night, it's very exciting. Tomorrow afternoon/evening is our annual meeting and Hanukkah party. It's going to be amazing. Please try to come closer to 4. People keep asking me what time the Hanukkah party starts. We start at 4 with the annual meeting. Please come for that. See. Yes. It doesn't take long. It doesn't take long. We do actually need to have a quorum, which I have no question we will have by about 5 o'clock, but we actually need it closer to 4 o'clock. So please come closer to 4 tomorrow. What? No, I'm sorry. That's why it says 4 o'clock. Yes. Yes. Oh boy. It's very exciting. It's Jamie Loeb, who's our board member that we get to vote in. So let's make sure we have people who can vote for her. And we actually are also voting for a new officer for Rick Wiener as our vice president. So please come as well for that. Okay, the next 2 Saturdays, due to late breaking news, it is possible that next Saturday we may also need to do on Zoom. So I'm going to do a quick head count factoring in all of the factors. How many of you are sure you can commit to coming in person next Saturday, December 24th? Yeah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Is that 5? Like you're 2? Oh, no, I'm just. You're just I'm just not enthusiastic. Okay, 4. Is that 5? Probably. Maybe on the 5. Okay. All right. It is likely going to be on Zoom, but I need to check with Jamie, and I will let you know. Hopefully, not by the end of Shabbat, at least tomorrow. Tomorrow at 4 o'clock, right? Tomorrow at 4. If you're not The here for announcement Shabbat, will be at 4. you don't get to find out. What You'll time's just be surprised. your 4 o'clock meeting? Exactly. Thank you very much. The following Saturday is indeed on Zoom, December 31st. So please join for that as well. As you know, I am so excited. I have the privilege of traveling to Israel twice. Once in January, once in February. The green team is going to have something to say about that. But in any case, I told you what to do. yes. What was One that? car family. Yes. You've got your carbon God, we says we're a credits. one-car family. That cuts our carbon. Where it's like, you got to measure it anyway. Part of what's amazing about that is I'm just going to get some time off also for sabbatical in between. It's a little bit complicated. I'm going to be gone, and then I'm going to come back, and then I'm going to go again. So I will at least be gone the next 3 weeks, and look forward to seeing you when I get back. And we'll probably be here for Shabbat on January 14th. Stay tuned for exactly all the details, but I look forward, I think, to seeing you then, which is great. January 14th is the day before Martin Luther King's birthday. So on Martin Luther King Day itself, we might be participating in 2 different programs.
that day, so please keep an eye out in the newsletter for our Martin Luther King celebrations and honoring his legacy. And then, oh, that might be everything. Holy cow. I would like to put out a call for volunteers. You don't have to tell me right now, but if you're interested in my absence in doing wonderful things like teaching Torah study or helping to lead the davening or chanting Haftarah or all of those things that make our community so beautiful when lay leaders step up, please let me know so we can make sure that all of it is covered. Cool. Are there any other community or congregational announcements? Okay, thank you and Yasher Koach again to Gabri for leading us so beautifully in prayer. It is such a privilege that you will be leading us for the majority of the time in any way, so you get a really special treat. Nobody's going to want me to come back. No. We're gonna, might want you to come back. oh, yeah. This might belong next. Okay, page 254, I think. Adon Olam. Adon Olam, Hashem Allah, B'Tzel Kol, Yitzira, Le'nasa, Erev Sakol, Zamelech Shemo Nikra, Ve'acharei Kirot HaKol, Levado, Yimlach Torah, Ve'uvaya, Please join us in Ledyard, both now and tomorrow at 4 o'clock. What was that? Is it warmer in like you? No. I'm hoping it is, but it's It should be by tomorrow. it will be by tomorrow. Slightly warmer than a refrigerator. Oh, yeah. Thanks. I needed that. You got a coat? This is teaching semester over? Yes, for everyone right now. Our semester's over and I'm on winter break now too. As of yesterday.